saa cia Vilingi Wa Mauvoo wa mukata nita wa kana watinda atatu mazane ma utuko nita wa Steven MUEMA ni mutongo TV ngwatana ya mukamba ni kwa muthenya waku ni wetha wikwa wa kwaila na wa kwendesha muthenya wa umunthini wa kana wa matuku kenda mwini wa keli mwakani wa ngilili miongweli na itatu na nesi abika sasi ya kumanithia thini wa Vilingi Wa Mauvoo kwesela Mauvoo mawo maikithia makele mabuti mombani tunakweto kwa kuneandiki na somi mama vome na tuweka wa umbanya na unaicha wa Mauvoo nene na ituku sila mitandoni ya mekumu kanilia mutongo TV na ende kusila ili tatu kiende mwitano wambie na ndeto TV Teresia no kunengelele Mauvoo kwanzia meko sisi amwe alato manengeto wito alatu kumbanesie ni pamwe na Raila Odinga selama na ndiye kumona Ruto ni nzelekesi ya utati umbanoni wa Azimio Masako. Ini Matiang'i no kukwata wa hiyo muvia wa usesei inspector wa polisi na EACC ni azozi no kuongo. Mutumia Mungu utani mwingi West no kuitia aki muka na mwana wake ni moiwe ngusanisio nisi yake dhaka. Na maseneta ni makwata mbao wito wa kuongela kimanza cha mangava na kuma bilion maana atatu miongonyanya kufika bilion maana ana miongole na 5. Vilingi Wa Mauvoo Karibu ndeto kumanithie ni baku wangusanisio wakati wa tongo ima Azimio wa Kenya umbanoni wa umunthi ulawe hotelini umwe musini munene wa Masako ngusanisio isi umilile vala mbunge wa Lang'ata Felix Oduoru kana Jalas ubikie umbanoni na asi wanemama ayumbe ma Azimio alame bikitembe wake maitete kanani wona tongo isi ayumbe ma Azimio kuthiku mwana musumbe Dr. William Ruto ku State House vala Raila Odinga waisi kana alama na ndiyo kumona musumbi ni nzelekesi ya kiuteti na ndi Daniel Mongala ni wende kuwengewesu na ya minovya no kutuibu ya tuisonga na mbe tuthi kwa Benjamin Mwaka makulio kukonia nao alame na kielelo chaku mwiki ambini ulona minister usesei wandhini Dr. Fred Matiang'i iyo utuku musikwake mutane wa Karen ni mande kuyumilia na mausungio kauta ayumbe na maseneta ngalekoni ya silikali ya Kenya Kwanza menda Matiang'i ayakana na wia wa mana edhwane wesi ndatu lameo evindane ya ekipilani usumbi ni mubetu inspector munene wa polisi Jafet Kome na CEO wa mubea wa kulungana na ulusa ni EACC Twalib Mbarak mabia the kanze kesi ya kutuma maofisa mo musi kwake Dr. Fred Matiang'i. Benjamin Mwaka ula unai munene wa makovo na usesei wa nthini silikali ni betu Dr. Fred Matiang'i wiyo mubetu eke wambini ni au ni itina wa mawakili make na ndongo yole Raila Odinga kuya munoka na veina ivango ya kumwekea mbini minister over tena itumi nengane Matiang'i utatini mubetu ni umwe kati wa maminister nene ma president unenukie Uhuru Kenyatta alama nai Mustalin Wambe italoni ya Azimio. Ukitaka kuwa kiongozi tunataka kuongoza nchi yetu. How can you attack public servants before foreigners? Tunachukua inspector general wetu unamutusi mbele ya wazungu wamekuja kwa ofisi yetu. Nguthu ya ayumbe mangwatanio ya Kenya Kwanza hitongo ni ndongo ya alainge muyumbe wa Kikuyu Kimani Ichung'wa ni mamwenda Matiang'i yumbanye kusembanya na kuko kwa serikali. Ni mamwenda Matiang'i yumbanye kusembanya na kuko kwa serikali edhwa na masola mautongo yi serikali ni bitu meweta mvayimundu na wendu wa kumwikia mbini Matiang'i kwa aike kukenga NMV vei na ivango ya kumukwata. To CS, former CS Matiang'i, we know you are afraid. We know the guilty are always afraid. Whatever you are afraid of, and you know the things you did when you were in office, just patiently wait for the law to catch up with you. And if anybody wants to arrest you, it will not be done in the wee hours of the night. You will not have to stage any drama. It will simply be the law catching up with you. So what we are seeing now is the height of desperation when they realize that even what they were building is imploding from within. When they realize
that members of parliament, elected leaders, and other people who would have otherwise associated with them no longer want to be associated with causing chaos in this country. Kawa serikali ya Oyuna Matiang'i waambie tena muno o ivindani uleti muwiru kumana na undu serikali ya ivindani ya President Uhuru Kenyatta ya vuluka udhukumi wa munini wake Dr. William Ruto. Keli ni maafisa Moses kukonywa nthino wa kumana maasya ateti alani anyanya maruto o yumetuke ni wasya wa serikali kana usumbe muvetu ni wako nisi wakavavo lisi nthino wa kuwa na kumana maasya NND sinduila oyu ito na ithiwa ithayo kiwe. There is the small matter of Ruaraka land scandal. So, you know, that matter has never been resolved properly. So if you have been doing money laundering, you have been doing corruption, you have been doing abuse of office, then those are offenses that are punishable by law. There are those who today run guilty of either committing or commissioning extrajudicial killings in this country. There are those who are afraid of the things they did in office, abusing power, blatantly looting public resources. Ateo namo ateti maulino maende kukwatia kana serikali ya oyu ikwete kuithia kwa kuthinya ma minister na president na thiumwe ya Uhuru Kenyatta. Those of us who are ministers in Uhuru's government, who are close to Uhuru, they are not just targeting Uhuru, they are targeting us as well. Maybe you might not know this, Baba, but having been a defense minister, I had about 4 security officers. 3 were withdrawn. But the day I was seen in Kibra, the next day, the only remaining police officer assigned to me was also withdrawn. Ningependa kumuuliza Mheshimiwa William Ruto, isionekane kama yeye baada ya kuwa rais wa Kenya, motisha yake ni kuhakikisha kuwa wale wote ambao hawakuwa na yeye ama hawakumpa support ama hawakufanya siasa na yeye ni maadui, kwa hivyo lazima wote wapigwe viboko sasa. Ngaliko ya serikali ni alumililia muungamo kana nongi na mivango yo ya oyu ya kusukuma kila mwenendi aive koti vatete viende ya vekelele huwa atongwe maulei kana atongwe halamba nae usumbene muvitu. We want to assure them, even as members of parliament, that we will stand to defend their rights. That nobody will harass them, but when the law catches up with you, you will have your day alone and with those you abused power with. Kuma vamya koni ya mbunge Musino Ilovi ndilivotia Vilingi Wa Mauvoo nitawa Benjamin Mwaka. Ni muvea Benjamin Mwaka alinatoketa kwa kumutumia umweku mautuni wangu tani mwingi ya udholoni wasua kaunti ni ya Kituyu kule serikali kuikithia aki ni ya kuatikana itina wa kibeti chake na mwana wake wa ukuu wa miaka 18 kuwa wa kumana na kila kiwetekana tangusa nisio siakitheka. Mwanake kwa isitwa Brian Musyoka atamangiwe emundane kwa ithe wake mie ile kumanyinya wake owa wako akusemangwa wale ithe wake Patrick Ndana wabika mathikoni alamei umundi endini wa wheelchair na matakitale make itina wakuwa kwa kilungu cha miaka ili lina musangi nukutweleze. Oni kamemeka Patrick Musyoka Ndana ulani wethi wakamwana kana ulethi itwemo kwa lungu ya mbewa miaka ili niwaitakana mwana wa katatu atamangiwe mundani kwa mwakani muthelu kimwana chako kila kinoi okinyamata olondo nyake waitwa Ndana ni wawaitakana ni ukuno muno kwa keti na muka wake na kamwana kakua wa kwanzia ya Kenyamo kavindani kala utetethia kumana na kwitha waita kwa ilungu yasa. Musyoka ithiitwo kwata witi sivitalini museni wa Ilovi na valona vikiitwo musiku wake eungua matakitali kuka kumuthika mwanae wa katatu. Ni hospitali, tulina hospitali, lakini hata taima kwake
tayari kila tukuja niachitende Utauni wombola kanave silwa tatu masiko imane kiwembene kumana na kiko kikia kinyamu walame ya serikali vikie kumanenga haki ya ndo maki alamu waitwe Simeon Kavive ni senior assistant chief wa Kakululo na vala wakuli enenzimetho na umiso kavindani kao kunikiliwa kiko kiwendeye nitwathika Brian kamwana ka musioka kala ko iwe mwewe 10 ile mwaka muthelu na ino akathika umundi bano ko twini wa Kalamba no itina wa inya wake kwao mwewe 10 na ketwa muthikio ba na nitukulia andu methe na umesio na kwetela nundu serikali iende na ukunikila kila kiatumie ikuisi thiwa cionze andu methirwe na wia lakini serikali oyito twena andu atatu twende na kuchunguza na twakwatio kweli kila mundu wonze akethesi na bakitha be mundu wisi kila kitu nyaitha kia apeni na keno ile utunenge report na tukatia maundu acio neza ngaina mutethi patrol isiende nundu polisi bayo bakuwe bangutani na nengi be mundu inathina mundu ona ala meongea ko mengi tukwatite na twa waita ala meongea mbui meongea nguku itu twaite kuko andu mekethea wasiwasi we are on top of things Chari chama viko na kila kiusuito ni cheva kingi wala kama wanaka ukuwa miaka 18 kavikia kuvikwa kuisuo na kala kama vikia kuwa kwanzea kutemangwa miili itina wanyinya wake na kekuwa wa kwanzea iya kutemangwa Mburi potea Vilingi Wa Mauvoo kumangutani mwingi wa dhiloni wasu wa kaunti na kiti Nilina Musangi ni muvyali na naendete kwatia kana akine kukwata kana twethea kwa kundu kwita wakiswani maseneta ni makwatamba wetu wa mangavana wakwa wa kimanza cha shilingi bilioni 845 ndini wa mwaka wa budget ya mwaka wa ngilile 2023 Mwena ni akaunti ya Mombasa ni maweta kana kwa oyunga lama mekhalele yolo muno na shilingi bilioni 830 ila silikali nene bangite kunengane kwa silikali sia mutiyoko iyanite Angelina Muse tweleze Aimene yake kaloni cha komiti ya ilovia na budget ndini wa mbunge ya Senate. Maseneta ani maadhingilila kanavyo na vata wa serikali si account kuangula ilovia. Valama kuwatakana oyunga lama ya mekalele yeyolo muno na kana bilioni 830 na ila serikali si account ivangi ito iyani teuta ondo. Seneta wa account iya Mombasa Mohamed Faki ukuelesia. Ni matarajio yetu kwa mwaka huu 2023-2024 tungependa ziongezeke kwa sababu kama tunavyojua kumekuwa na ongezeko la bidhaa, bei za bidhaa tofauti. Ukiangalia kama petroli mwaka jana ilikuwa ni kufikia ikisoma bajeti kwa karibu shilingi 120, sasa ni 170. Kwa hivyo kila kitu kimeweza kupanda. Utoaji wa huduma katika kaunti zetu umeongezeka na vile vile pia zile fedha zinazotokana kuletwa katika kaunti zetu pia zinaongezeka. Nima kuelesekana udhukumi wa kaunti nuangelekete kwa kilungu kinene na kana ilovia hii iyosa kuyana walama kuwesekana vya vata wa budget ya uimi na uima wa mwendeni wa serikali nene kwa langilo wa serikali si kaunti nukudhu wa udhukumi wa vendeni wa serikali si amitiuko. Ongezeko la fedha ni muhimu kwa sababu tumeona kwamba utoaji wa huduma pia umeongezeka. Kiangalia kila kaunti imeweza kuongeza huduma, wafanyakazi wameongezeka, mishahara inaongezeka. Kwa hivyo haiwezekani kwamba tubakie pale 380. Kama mlikuwa hapa wiki iliyokwisha tulipokuwa pale Serena, naibu rais alisema kwamba hata wakitolewa suruali hawataongeza katika hiyo 380. Nafikiri tulikuwa pale Serena wiki iliyokwisha alipotoa tamko hilo. Lakini kitu ambacho tunasema ni kwamba kila mwaka huduma za serikali zinapanuka na huduma za serikali za kaunti pia zinapanuka. Tukiangalia kuna huduma ambazo zimegatuliwa. Kwa mfano agriculture imegatuliwa kikamilifu. Kazi zote za ukulima zinafanywa na kaunti, ufugaji zinafanywa na kaunti.
Kwa hivyo ile budget ambayo iko katika serikali kuu ya ukulima, yani agriculture, lazima ipungue, bajeti kubwa iwe katika serikali za county. Jua bajeti kila siku inaongezeka ya nchi, lakini unakuta bajeti inaongezeka lakini mapato ya county yanapunguzwa. Kwa hivyo tunataka kuambia serikali kuu ya kwamba wanavyoongeza bajeti ya nchi wahakikishe wanaongeza na bajeti za county, kwa sababu kama tulivyoelezewa ni kwamba maisha imebadilika, kila kitu kimepanda. Kwa hivyo kuna umuhimu bajeti iongezwe kikamilifu za county na za national. Ona uye vuma na kivilo wa komiti ile ilovia na budget bungeni ya Senate Ibrahim Ali Roba ni wadhingilila vata wa serikali siya kaunti kutumia ilovia siya mwanende kwanza ila siya elite kuikidhia kana mwanende ni womikana kukwata maendeleo. Kila mtu ana jukumu yake. Jukumu letu ni kuhakikisha county governments wameweza kupata fedha ya kutosha kuweza kutekeleza kazi zao. Na ikiwa kuna gaps yoyote, kuna entities mingi ambao wako na jukumu ya kuweza kusimamia shida zozote ambazo zitatokana na kulingana na matumizi ya fedha katika county. Lakini haitokuwa sababu ya sisi kuweza kupunguza kazi yetu ama kutofanya kazi zetu kama kamati ya seneti kwa ajili kuna shida fulani ambayo yamezungumziwa, na hizo shida zitaangaliwa na entities ambazo wamepewa hiyo jukumu ya kuweza kusimamia. Kavindani kama seneta Elukuma aliambata ameyuya kisuane evo seneta Faki wa Mombasa na seneta Moloto na chama cha Wiper kaunti ni Alamu Shakila Abdalla nimeenda serikali ya katiku ikidhekana ilovia ila ikuatikana andi ni wapoti ya Mombasa na Lamu nisia iwa kaunti isu chelelo kinene na kuikidhekana ende ni maumika. Sababu haiwezekani tuwe na bandari hapa na pesa zote zinakwenda serikali kuu, alafu baadaye tunarejeshiwa kidogo kama dozi ya dawa. Sisi kama stakeholders muhimu hapa ni lazima tuweze kupewa bandari, tuweze kupata mapato kutokana na rasilimali hii. We want to benefit. We are the people who paved the way for the Lamu port, and we are the ones who are on the ground. Ni sisi tunafaa kufaidika before anybody else. Kwa hivyo tunataka kumiliki poti yetu Lamu, tuwe na bodi yetu na tuendeshe mambo yetu. Ndilivota Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni wa Angelina Musee. Ni muvia mwitu wa Musee tuisonga na mbe Father Rafael Kimeu siabe bata wasilikali ikongelanga kinandu kila kibadhiwe kunenganwe kwa andu ako na kumatethesia kukitana na waki mikalile ainena na Vilingi Wa Mauvoo ingi Rafael kana aingi amuika ni matolokete misini na kutia asei makalika ndawani siya kumila na kuasia Moloto wo Boniface Mutisia. Za inyamasya inge maenele na munola mena ukwati munini kumwana munya ula wende na kusewa kundu kwa na inge ngalama kimika ile kwende na kuambatia na kwa na Father Rafael Kimeu nonginya ilo vika vikia na kuongelanga kufikia utolo munene mwandu ala ko isione bingi siandeno ya Kenya na hongi makwate kendo gitu hanya makwate yangia kwa ilungu yasa tuitunga muvea kwa serikali nundu wako ithiwa ni tethesie akuma ituma ketha nimekwosa mbesa sia kuthia pension ila ni ubika karibu 3,000 kwa kulingana na kulasi unenganwe na isio sieke bathukanyo tuitunga muvea kwa kiuni kwitha tuinacho na tukona kiende yetu yasia no ibuswese ni kwitha mena kindu matona kwitha mailikana mwai wathela nimeitha matona ukwata kindu cha kukwata chao ya cha mubuko ingi ili tonya umatethesia kutania wikalandia ya Kenya na kwitha makuni makura na yekondena ukosewa thina ungi mbwani nivikie na uwe isione mbingi siandi ya Kenya na nengi pala isusumi yetu ikulia ketha no itona o kuongelekanga nondo maisha meo yulu ukethia maitu na kumaitu nimethi wa matona kwithiwa na maisha maseo makutani ya nthio ila mathukumie ni kwitha thila mai na pinda ni mathukumie na maiya utethio wa nthio ula ni ibinda ya nthio kumatethia ibindani
obamwe na ciana kutethia aciari macio ala maciethete kwa ivinda yasa na mwinga iye yende yana utwathima twitunga muveane mbua ilo tunengie ona kau ndi mbeanu kundu kwingi indi kwa kila kintu kwatie ni tutungia ngai muvea na tuyase mwe yaende na kutwia usuvione wake na wendone wake vindani yetu inayo nundu wa mathina ma maisha ndo mailie ikajito na ndo ingi ni malikile mautumeni ni masindu nthuku cia umila ndawa cia ulevya maukini matailite mateno theu na methi wa mayonza ona matanesia kuvikia nusu ya miaka miongo isutona tuyasiana ulilikane na wetano kwa andu ni malilikane wetano wanga iwako manakana miyo ni makalu mabe wa mutheu na mekalie miyo ye miseo misi mingi endena kuomboka na nzeo kuendea na usianzia wingi na sio ndhe kulikanda wani siya kumila ingi ni wakule vedho na unena nyakati walama endena kuemea imani unyonda wa sio mila na ila si endena utunga malayo mone tina wamwena kutunga mbai kwa saa na kuendea na kuananga maundu mangi kivo kisomo twesoveane na siendu siya ulevya siya kuananga mejito nondo sietuma siana sito itatona kuona utethio wa fees kutoa skulu ni kwithiwa mundu ulikite ndawani cia ulevya na mauthe ingi ndatona kwithiwa na cha kusomethia siana na kulio ni kana ethiwa asiai ni meitha malikite ndawani cia ulevya na mena siana indi siana nacio iketha itona kwikata kwa utwende na kwitha na society ya andu avineye meusia angi avineangie na meisia kusia angi avineangie muno na tuyithi ya society itu nditona kwikwatwa kia wetachuma nitovane na enende kuendea na utula mea ukana mitalatala ya silikali na kuendea na udhoso mwena utumia ndawa isi ya umila aikulia siku lunga muno miendelea muika na kumumia nziani lama endea na ulika itesa umatethia une wetano ingi kwa kulikana tuwate weto wa serikali tuwekane na ndawa cia ulevya na yikenini yesoveano na itindo nthuku ila yumonia kana isunita yonzia ila ya kwithi wa mundu muima mundu munene tuinenevwa ni kwananga mijitu indi tuinenevwa ni kwiyikalia nesa tuiminenga ndaya asiai kwa siana ila sikwala na asiai masio itone kusuvea asiai masio ni kwitha mavinda maingi ukune wa miaka tesu siana nisiula wana asiai na asiai mayikala tamethi wa memo iyo kwa utu yasia asiai methi weme uathimo maikethe memo iyo siana ni itone kusuvea asiai monesa waka undinde amasaku nyeneta waboni motesia Nende mwana musaisi ya Mauvoo asuma boni motesia ni mwa tunanga mwanyo wa kwa mbosembo uthiu muone ni tusio ketheti Kinengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Kini joo kidogo twende Yoko bundi as your big get up. You apart from passion where you know and why this children to 90. Mena sinduni na chindo na kitu ni. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umukwata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kuna mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kaje sindusia nyumba kana interior deco keke waumbe halafu ikasolo. Mbe tukwatiane na producer wambali before wambo this school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yumi skulu yu mambundi asia kindu kila nisi yeni taku confirm kila nisi kana ni chaguo Yesawa vyo Iziva Mutongo TV nitwiyumetie kutwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni danza na ni MC koma na Beti Wambua kilungu necha inengo kila wakatano pambe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Itamba hii ni sisi soba zeti usio na asi itoku na komati masomo maka ene lakini nako nundu nako nene na kwikando mako nesa
ngiti kuwo isu cia ndwazu no tumia ama mota ngunde ni mendete ni musinaona ando maitilanga mboka na banga we wamboka ni woibeti indela nabikie ko maisha mambi yani sio bandu na fix ni adhithi ani mbokana na kila we ya uonda wika ni wenda profit kwa wika ukakatulate your margin affordable kwa customer bukamu exploit ya sembe nakwambia nyewe ino ne bingwese bawe wenda ka chao na chao yo wenda upenda wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendumia ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzoke kaka ni vitu mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isina miana ni tatu Wene uyavaa mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema ndio tunanasema ndo mavi ya sala trade yani Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Arizona International College ni skulu wisekanie ndiyonde twina course ya artisan certificate na diploma ndini wa School of Business Management, School of Hospitality and Catering, School of Media and Journalism, School of Engineering, School of Beauty and Hairdressing, and School of ICT and Computing. NEC, KASNEB, NITA na ICM niyo mivya yitu ya mitiani. Amanyiwa maitu onde nitumanenga utuika otumia kompyuta. Uteje wivo kwa amanyiwa maukwati munini. Twina nyumba sia ukoma kwa amanyiwa ma eitu na aume kwa dhowa munini. Nyumba hii sina wifi, TV na hot shower. Nitunenga na internship kwa amanyiwa ti uwoka nitutethesia amanyiwa ala meka nesa masomoni kukwata mawia. Tuthoke maofisini maitu ala meva mulolongo Sky Mall Building itina wa 3Ds Hotel. Tukunia simu oyu kuisila 0746 666 056 kana 0715 167 703. Kwa mauvombe ange tukwatie kwisila mutandaoni www.arizonainternationalcollege.africa. Arizona International College, your future starts here. Mukamba ni wese uimani uzui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Herbal Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongote kwa uiti mwithianu na wanda wasiki wa ukunikili wa science netu itama woke wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwa matoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauwangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masaku, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwesela noti muonza imwemwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Goshen Medical and Technical College Thika. Ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta, nursing, theater technology, health records, orthopedic na trauma medicine, nursing aid, medical engineering, laboratory science technology, community health and nutrition. Courses ya technical skills ta, catering na hotel management, food na beverage production, hairdressing na beauty therapy, kana cosmetology, fashion na design, ICT na computer packages vatendevi kwa amanyiwa maito. Ndevi sito nesiane ya muvuko
waku. Mitiani yito ni ya NEC, Nursing Council of Kenya, NITA, CDACC na ingembinge. Netumanthea amanyiwa maitu attachments na twina nyumba nzeo na ndeu cia gukoma amanyiwa. Twithi kama kongeni lelu ni wa Garissa Highway itina wa Leather Industries. Wosa ni wa mwei wa katatu na mwei wa katano nuendeye. Tukunie simu kwisila noti mwanza itano noti ile ithanthatu ina noti ina kana noti mwanza ile mwanza kenda itatu inyanyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Ni twasiokethia mwenda musyaisya na mundu wetwa Daniel Mongalani wa MUEMA na yuno kutweboya ni bakusi wangusanisyo kati wa atongo imazimio wa Kenya umbanwani wa umundi ulawe hotelini umwe pa musini wa Masako. Ngusanisyo isi umelile ila mumbunge wa Lang'ata Felix Oduor kana Jalango obikia umbanwani na asi wanemoma ayumbe mazimio alame bikite mbea wake maitete kanani watongo isi ayumbe mazimio kuthiko mwana musumbe Dr. William Ruto kwa State House wala Raila Odinga waisi kana alama na ndiyo kumwona Ruto ni nzelekesi yaki uteti. Daniel Mongala ituipuye. Umbanwani ula waete mwa mbunge alama nasa kuungua mwavuli wa Azimio. Azimio inawezekana. Asanteni sana. Va mutongoi wa ngwatino ya Azimio la umoja na dingila kanandesa kuetikila onavanini mausungio mausa kwa nimo vetuku wakila walese kwa live voti ya uyumituki vena wona ni wa uoka na ngwatino niyo atongoesie na utalo munene wa kula. I want you to know that the report in the IBC whistleblower is authentic report. Authentic information. It shows that at 245 constituencies, Mr. William Ruto got 4.6 million votes. And we got 7.1 million votes. If you add the 45 which were not transmitted electronically, but the returning officers came with the physical forms to IBC Center at Bomas. If you take those results and now add up 245 plus 45, that's 290 constituencies, plus the diaspora, then Mr. William Ruto gets 5.9 million votes, and we get 8.1 million votes. A difference of 2.2 million votes. That's authentic. Inkinda kulia atongo yalama minite ukilanilia na kusetuka kuma ngwatinenero la Azimio la umoja na kulika ndeni wa Kenya kwanza kwiveta ivila ni ila masakuiwe nundu masakuiwe meungu wa siyama siungu wa ngwatinenero ya Azimio undula waweta tota ilite ateti kukilanilia kuma ngwatinioni ila masakuiwe meungu wayo. The other one is saying that these who have defected from Azimio coalition need to resign their positions and go. And secondly, you see a new dangerous phenomenon developing, that members of parliament are approaching the executive supposedly for development in their constituencies. Under our current constitutional dispensation, the resources are being actually allocated by Parliament. Parliament is the one that the executive comes with a budget proposal to Parliament. Parliament looks at those budget proposals and then agrees on how to allocate resources. So the days when members of Parliament used to go and see Mtukufu Rais Nyayo, ati ulituahidia sisi utaleta mradi ya maji hapa, utajenga local housing si hapa, barabara hii itatengenezwa, kwenda piga magoti chini kwa rais alete maendeleo. Imekwisha. This era is gone. For a political party to say after the elections you are now resigning and now going to join another coalition, the one actually you ran against. That is political prostitution. Uneni undu kwa watomba ni mutongu wa chama cha Wiper na kiwala wathuthi ya atongu ya maendea na kuikala ungua ngwatino ya Azimio la umoja na kutetea ene ndela maendea na uvini wa muno ni ngalama ya mikale na mathinangi ungua utongwi wa OU. So, be there, be a champion. Be a champion
Let us really make sure this country is safe for the present generation and the generations to come. If we falter and go and eat ugali or whatever it is, we will be counted on the wrong side of history. Some of us have decided to stand for what is in the best national interest of our country. And this time, we are called upon to stand firm and be a true. So, fellow Kenyans, because you are leaders, if you're not careful, you're going to follow. You're going to find your own constituents ahead of you. And that's where they are. We saw that in Jacaranda. I saw that in Kibra. You're most likely going to see that in Mavoko tomorrow. And therefore, as a leader, you need to ask your question. Do you want to lead or you want to be led? Nake mwandiki munene wa chama cha kiuteti cha Jubilee Jeremiah Kioni nenda atongoi ungua chama ki kukuna alivoti mbewa kutoa isisikalo na utongoi wa Kenya Kwanza na thingila kana mota chama me ungu wa mwavuli wa Azimio na mainamba kuiveta. See again, any visit, cohabitation, dining, wining with Kenya Kwanza by any member from Jubilee, it is against the position of the party, and it is also against the position of Azimio. Wakili mbunge cha Langata Felix Odwol Elias Jalas ukusia wakulika umbanoni huu valait na wisia kutongoedho kuma umbanoni usu. Kwimudhani wao ni nkwatinino ya Azimio lo moja evaniwa utwaisia umbano sokoni wa Mulolongo kunanenesia maunduma utongoi wa Azimio lo moja na wa Nikola withi tuvukati wa tongoi ungua mwavuli wa ngwatanino. Daniel Mwankela, Utongoi TV, kumava manzoni kauntini ya Masaku. Tuhu Masaku tuthima kweni muvia sese county na makweni utongoi ne county commissioner na maofisa mavolisi ni watu sese so ya kuosa mawoni yolua udhukumi na kukwatia ni na mwenende kwa ilanja usesei sese so ya tuwe musini wa wote kimanisio ni cha wote Technical Training Institute wala county commissioner Kaburu Kaimba wenda aimi kweka kukombo edhia miunda yo kwa aidhi nondokini kia tutungusa nisio katiwa aidhi na enende Caleb Chalo ni wa Mutunga. Unenanya kati wa mobisa mavolisi na enende kana public participation ula watongo wene county commissioner wa vama kwene William Kaimba na mobisa Mosesei yulo akwiki ametalatala kauteleto na kutethesia kwa elanjo Sesei va kaunti ya Makueni no watu yomo thenane wa kana kimanisione chake uvundi cha wote Technical Training Institute. Unananya uke othothewa ni siendo kauta mbene wanango wa siendo na muno mali ya mwene ndhe kumono no thosia wa siuma ila sizikania ta scrap na indi kinene kila kiothothewe ni aithi maindo kuma mbai ya Masai na ene ndhe mama kwene. County Commissioner ni wenda ene ndhe mama kwene mevetangane na kukombo ya miunda yo kana itheka kwa aithi na kethiwa ni mekwika o mambe kwika onenanya na ene ndhe atuimo kula indo isi kwetha yanga ivetete ndongo yenu ne yaweta ingi kana vayingwa indo si kwetekelwa kwithio kisione kila kikwete muradi wa silanga watho wake. Influx of cattle into our areas with or without permission from the landowners, and specifically Thwake project land, and we've agreed that no animal shall be allowed to graze in Thwake project land. For the issue of willing buyer, willing seller, we have really concerned about it because this is private land, but then we are asking the cattle owners that they should ensure they respect other people's property, and especially those who have not leased their land to them. Profiling anybody, and more so that you mentioned Maasais, but we have the view that even our own people, when they come to rent out their land,
they do it in consultation with the others, because it is disgraceful for you to rent out land and then when the animals are being taken to water, they pass through other people's shambas. Akikanya muma na biasala na matona kwikonya nothosia wasiuma muthembo wa scrap matena mavalua komishana ni wetakana no mwana biasala mumu vitukithio kutoa isia biasala usuva wote na makwene na kethove mundu kwenda kwikonya na biasala ni usio akeyumilia na komanda license. We came out with a conclusion that we have only one licensed scrap dealer, and that is the only one we recognize. All the others are illegal and we will not allow them to operate within our sub-county. Siuma mbuthu mbituku maofisa ma polisi ni manatwa isia musako musieni wa wote na kukwata miyo kauta ile na teto ta skrepo thokonu na meo munini wa komanda wa polisi vama kuene akunyo kanyo muvyu kwa alama kwikonya na biasala kishe zile vitu zote yenye imeweza kuibiwa, zile vitu zote yenye imeharibiwa ya serikali, tuweze kukamata wenye wamehusika. Na tuko na watu wawili tayari yenye tumekamata. Nafikiri hapa wote tuko tuna dila moja, na wale wengine wenye wanafanya hiyo biashara, wanafanya biashara yenye haikubaliki. Na nimepata majina yao, tuko na hawa dealers wawili na tutatafuta hawa. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wa Mauvoo, Kumava, kaunti ya Makueni. Tuisonga nambe munini wa Musumbe Rigathi Gachagua ni wakule nekenda ndisiki badhukanio imanda metalatala ya kuolanga munyao ula wende kukusi wakundu kwiki badhukanio ingi Gachagua ni wakule ndi ikwatane kwete usungio kwa mathina ta mwaliu na kundu kwiki badhuka mwaliu kundu kwiki badhukanio na maundu ala maetetwe ni uwaliuku wa Nzeve. Jemima mumono kutweleza. Munini wa Musumbe Rigathi Gachagua ni wawetakana kavindani kanthi ya Kenya iende na kukusia mathina alametawani uvinduku wa Nzeve na vala munyo munene wende mbe wa Kenya milioni 5 katono 3 ni momende na kunyama weninza ndeni wa county miongo 31 va Kenya. We are in a crisis. No doubt. The world is bleeding from the impacts of climate change. Kenya is bleeding from the impact of climate change. Excellencies, ladies and gentlemen, to demonstrate the impact of climate change, Kenya has consecutively missed 5 rain seasons. We are deep into the longest drought in 4 decades. As a result, more than 5 million Kenyans are facing starvation in 31 counties across the country, where livelihoods worth $1.5 million have been lost in the last 1 year. Wildlife, one of our leading foreign exchange earners, has also not been spared. The drought is threatening to drive the world's heritage, the wildlife, to oblivion. Onaingi ni watungia ndisi anza muvea kuondoa kutethesia nthi ya Kenya na kimanza cha mbesa mbewa bilioni miongwena na muonza katono nyanya sia kuitethesia itina wa mii mivitu. While we appreciate the UN family and other national and international non-state actors for their support of the more than 47.8 billion Kenya shillings towards emergency response in the past few months, the situation is dire. While Kenya is taking immediate and a few long-term measures in response to drought and famine, we cannot manage the situation alone. We need children in school, otherwise they will be left behind. We need safe pregnancies and deliveries, but malnutrition among expectant and lactating mothers and children threaten to erase gains already made in suppressing mortalities in these vulnerable groups. The ripple effect is that hungry people cannot escape poverty. They cannot be healthy.
they cannot go to school. They cannot be peaceful. In short, there is a direct link between food security and achievement of all the sustainable development goals in which we seek to leave no one behind. Gachagua nuwamenda akenya mose itambia ya kuvanda miti wala nio ula okwita Jaza Miti Initiative na ila itongoe uswe ni musumbi Dr. William Ruto. Kavindaka ndi ya Kenya yende na kukitana nanza Gachagua ni wankulia siana ikavikie na kuvanda miti masukuluni. Gachagua ingi ni wasia serikali ya Kenya kwanza niende na kuvanga miradi ya kutoa ya kuinza ndovoi na kuinza silanga iana nene ndi yonde. Today is the first. Share the same theme. Gachagua ane na ndeto yivala evikite chathini changwa tanio ya ndi yonde kana UN kila kima ofisini manene ma gigiri. As we celebrate the 45th Lions Day, the world and humans are interconnected. If we have to save humanity from the threat of extinction, my burden must be your burden. We must stand united or we perish. Nilivotia Vilingi Wa Mauvoo, nitawa Jemaima Momo. Ni muvea Jemaima serikali yu yasia ne kwikwatia thoa wa mutu matukane okabika silingi yana yemwetu ibika mwaine wa 10 mwakani wa ngilile mengole na itatu mwandiki Muungame maondone manza ya Minister Julius Korir na watakana unenga ni wambolea kwa aiminusi ya matunda kilungune chami mebodho yokite itino wangetha kuma kaunti ne 10 ila siye maambemba kukwatikana. And our target as government is that the price of maize should come to around 100 and below, 100 shillings per 2 kilo, whatever. The interventions since November up to now has reduced from 230 to around 180, and we are going further to even by the time the yields or the harvest happen this season, the short crop season, which is expected to be harvested around May to July, will have another impact on the prices, and then now the final impact will be realized when the long rains maize is harvested, which will be around October, November, December there. Then we expect by that time the price of unga to be around 100 or below. So that is the commitment of government to ensure the cost of food to Kenyans to be affordable. Naindi mwanda museisi ya Mauvoo sune mwatunenga mwanya kwa mbosembo thiyo mwone yengi nitusiokereti. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi neve tone single 300 na kwenda single 300 mundume pedina masito nitawa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single tele single 300 lakini 300 kwa timing kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tuto moshi asingo mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mezo ezo da wambitese kota nenda ndiuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa si yako hii
wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wi vinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda. Gavana supporta baby sitola mwitana muno mutane idi twenda kuunenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndatika miongo ina cia iya mawiyo kilunguni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni vaa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi na udhocha ndini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onathe mundu muka eyana ni munene eyana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa 2:30 cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya umwe katwawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tonyekani kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udhambe ende uyani mwitu yawe aende wakomelele mwana sawi yonke ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usunge wani yako yanza ni mauso wesia niwe atikoke Kweli kisomo ni uvunguo wa maisha masio mauni na kuvevangi utona kwikiwa uvunguo uungusuni ekava Embu College. Embu College yi Embu valave na mawithuluko masio na kuongela nzevenzeo kuma kiimani cha Mount Kenya ukethia wiki lasini utite kuuta vate kwombosia. Embu College ni undu umwe na musi ona utemusi tuina utuika wa miaka mbe wa 25 ndini wa kuvundisia makosi kivathukanio na vala tuminite na kuvivithia amanyiwa mbe wa 5,000 nitusomithasya makosi kivathukanio kwa ngelekanio engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingi mbingi soma naitu na ndukelila wosa ni wa mwai wambe ni wende nduketi kile andu maisai matunda makisomo meoka iyandikithie na itu unike kwa mauvombe yange tukunie simu kwisila noti muonza ile imwe 5 ile muonza noti kenda kana uthoke mutandao witu ula ni www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. The demand for medical and healthcare professionals is on the rise. At the Imperial College of Medical and Health Sciences, Thika, we give the best to our students. If your career choice is in the medical and health sciences profession, we are your college of choice. Admissions for nursing and other medical courses for March 2023 intake is ongoing. Welcome to Imperial College. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Ni twasiokethia mevea kivathukanio ya kukitana na maundu matailite ni ya kwata nzovi tailite muthemba kivathukanio lelo ni wa Eastern Bypass County ya Ilovi nzovi laina lato wa mamilioni ma mbesa nzovi siwetekana ta ite na uiki kuu na kutumbwa ni muvea wa KRA na nzama ya kuikithia wailu wa siendo va Kenya Bureau Standards KEBS.
Twisonga nambe nthi ya Kenya na Eritrea nisiekia witikilano kwebetanga watawa mathangu kana visa ibindani laikali manthi imeothoka nthini wa imwe kati wa nthi i musumbi wa Kenya Dr. William Ruto na munyenye wa Eritrea Isaias Afwerki azekana kini giutethesia kuyania umwe kati wa nthi i ile pamwe na kwa iliotandika. I'd like to sincerely thank you for This is a confirmation of the warm and cordial relations between Asmara and Nairobi and our two peoples. Mr. President, thank you very much for your leadership in the many fields, especially the diplomatic arena in our region. Your contribution to what is going on in Somalia, your contribution in Ethiopia, in Sudan, is commendable. You have provided leadership, you have given your insights, and you have supported all efforts that speak to the integration of our region. Indeed exciting to be here today because of your initiative, your inspiring visit to Asmara, which has changed the mood and the tone and the revival of old dreams that are no inventions or reinventions of a dream that was there decades ago. For you to come and visit Asmara, inspire everybody in the country and the whole region, I can only say thank you, 1,000 thank yous for that visit. To facilitate growth in trade and connectivity between our people and our business, we have agreed to abolish the requirement of visa permanently, effective today. In this regard, we have instructed our ministries of Interior to work on the modalities for the ratification of this directive. Given the commitment of my administration to deepen and strengthen our bilateral relations, I wish to confirm today that Kenya will open a diplomatic mission representation in Asmara, and I have consequently instructed the Ministry of Foreign Affairs to commence the process of operationalizing this directive immediately. Your Excellency, this will build into our desire as a region to create more connectivity, more networking, to enhance business, to enhance investment, to enhance trade. What you have said, what you have mentioned is a joint statement for Eritrea and Kenya and beyond. So thank you for that again. You are inspiring millions across the region in Kenya, Eritrea, Somalia, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Djibouti, everywhere else, and across the continent. So for that again, I would like to sincerely thank you for this achievement. This is a milestone. Twisonga nambe mukawa musumbe mamarecho Ruto ni wabingwa mulacho ya kusovyo tutaulo toa mui kwa kutethesia A2 kwa isitwa Sifa Pad and Praise Project. Mulacho ula watethe wane kundia Hands of Hope wena utoni wa kusovyo tutaulo maneli kilanda tika tutaulo tula tutena udho kwa mawithu luko. I'm also aware of the huge challenges our girls, especially those from underprivileged homes, and more so from the arid and semi-arid areas face during their menstruation. It breaks my heart to hear that many girls do not perform well in school because of non-attendance during this period, which accounts for 20% of school days in a year. A lot of girls use insufficient and unhygienic methods to manage this period of their lives, which occurs every month. These unhygienic methods put them at a risk of infections. For some of them, desperation during this season drives them to get involved in sexual activities to earn money
that will enable them to buy sanitary pads. The risk of such actions cannot be underestimated as we grapple with a high occurrence of teenage pregnancies, sexual transmitted diseases, and not to mention HIV and AIDS. According to a Ministry of Health report, the ministry handled 45,724 teenage pregnancy cases between January and February of 2022. The CFAPAT Factory and Praise Project is a life-giving and life-transforming program. It is not only about providing our daughters with sanitary pads, but also about protecting them from negative life-altering issues if this program was not put in place. We want to urge our teachers that issues of school fees and textbooks and many other things are important, but they will not be used as an excuse for children not to go to school. And therefore, I want to urge the parents to make sure that the children have gone to school. The Kenyan government launched a famine relief distribution program in November of 2022 and continues to distribute food to the affected Kenyans across the country, especially in the arid and semi-arid areas. My office is an active participant of the famine relief distribution program. Musi wa mutandilia wa Mombasa ula watiwe ni thayu mwaka ni muvitu Abasan Virali ni wakwata ugucho itina wakoti wa pili kuvetanga uti wa kubukua mwi wake. Mwana inya wake Shakir Anwar wa ndhia Pakistan anenda mwi wa Abasu bukuwe kumana na kila unaweta na kwetha mwana inya akomania na kiku kwanzia itekweleka. Submissions was issued on 30th December. Naindi mwendo musesi hapa ni boto abika muthia wa Vilingi Wa Mauvoo mwendoni wa saa umwana nusu nita wa Steven Mwema teresia mwendene onengelelia Mauvoo kwa nzia ya meko ni tukoma na saa 3:30 nekenda tukumanithie Mauvoo ala mekwithi wa twithen.